I think we can start. We're still missing a couple of speakers. Meanwhile, the audience is increasing. Welcome everybody to our panel on empowering consumers. And it's a time of excitement, first of all, because it seems that we are leaving behind the COVID as a terrible disease, and thanks to the vaccination process going on in Europe, we are definitely going back to normal life, and the economy is taking off again. Today, we want to go back to what the European Union and the ambitious and challenging that the European Union is undertaking, and that they go under the name of the Green Deal and the Farm to Fork. And these are two incredible challenges that Europe is undertaken at the global level, and we, I think, as European citizens, should be all supportive of this and try to contribute as much as possible to make this a real, I wouldn't say a revolution, but a real change that will improve our lives and will also improve the life of our planet that, as we know, unfortunately, is not doing as well as we expect. But we're going to talk about this another time. As Competere, as a small boutique, as we used to say, think tank, we have tried to contribute to this debate. We tried to make this debate different and a bit better, and try to bring some of our inputs that might differ with the view of other think tanks or other organizations, just to make the life of European citizens better and the life of our planet a bit better. For the past months and in the past year and a half, we've been with our sustainable nutrition platform undertaking different discussion. The first one is on deforestation and the attempt to develop zero deforestation and to achieve zero deforestation. The other is to enhance biodiversity, and in fact to protect biodiversity, to enhance human and labor rights. These are the three big challenges that we're trying to contribute into our discussion. But at the same time, we have been dealing with other issues that, for instance, regard the information to consumers and how consumers can improve the quality of their health and the quality of their life, and at the same time, how consumers can make wise choices in order to help and support the sustainability of the environment and the sustainability of the supply chain, particularly long supply chains that are at the global link. And in fact, we are very much excited with the attempt of harmonization that the European Union is trying to do with the front to pack, or actually the European Union is talking about harmonizing mandatory front to pack nutrition labeling. And the fact that there's already an attempt to harmonize is per se a challenge, and we are very interested in that. Some people might say there is no need for harmonizing. We believe there is a need probably for harmonization, and harmonization is definitely bringing a lot of important information to consumers, and the fact that consumers can take free choice that enhance their liberty. And the Commission talks about empowering consumers. That's why we use this title. The fact that we give the consumer the right to make a choice, and we give sufficient information to the consumer to make a right choice when they go to the supermarket, when they buy a product. According to the Commission as well, the fact that there is a lack of harmonization has certainly economic impact. But the ultimate goal of the Commission, and it's very clear, and I think it's very important, is to improve the health life of our of consumers, but at the same time of sustainability. The question is, what is health, or what is healthy for the Commission, and what is healthy for us? And at the same time, how we improve sustainability. And these are the two key challenges, including the empowering of consumers. It's a very interesting topic, because when we talk about our condition in the Western countries and in Europe, we know exactly and very much that we are probably taking too much food. We are also wasting too much food. And at the same time, we are consuming very little compared at least to the past. So this is creating a problem. Too many calories that we ingest and too little calories that we consume. And this could be a problem. And in fact, front to pack could be a way for us to count how much we intake, how much good or bad we intake, and how much we consume. That's a question that we should ask ourselves. How much of what we have intaken have been consumed? That's an issue that we should
discuss as well. But the Commission is coming soon with a proposal, and we're very curious to see what this proposal is about. But we know certainly that one of the words that is turning around very much is the one of Nutriscore. And we are somehow very much concerned about this word, the Nutriscore, because we are not so sure, but definitely happy to discuss and change our opinion, whether this Nutriscore system will empower really consumers and will really give the chance to consumer to make free choices. And here we very much concerned, I would say we fear that instead some of this system, including the Nutriscore or the traffic light, instead of suggesting what consumers could eat, they are somehow dictating to consumer what is good or what is bad. And we should figure out who decides what is good or what is bad. Is it consumers that are making these choices, or is some government or is some other body that makes this decision? That's why we want to talk about these schemes. We will do it for the time being, certainly with the French presidencies, and we cannot hide it. It will probably become one of the key topic. And it should be also a key topic for consumers, because when they go to buy a laundry machine today, they have a sort of Nutri-Score that says how much it consumes or not, and what's the environmental impact. And now when we go to the supermarket in some countries, we already see this Nutri-Score, and we can see whether this is impacting positively on our health or not, is impacting positively or not on certain diet. As a matter of fact, and probably President Giansanti here will tell us that it's not just a matter of freedom of consumers, but it's also a matter of supply chains and how small short supply chains in every country will be impacted by some of these systems. Somebody else, some nutritionists would argue this is a perfect system. Some other nutritionists argue this is a system that undermines diets like the Mediterranean diet that have been proven to provide great health to individuals. Certainly what we care the most here at Competere, and I'm going to conclude finally, is that we look for and we want a legislation that must 3 times empower individual liberties. In other words, give individual the freedom, but also the responsibility to make conscious choices that will enhance exactly their standard, their life standards, and at a certain time, and at the same time, will give them the opportunity to prosper peacefully. That's what we stand for. We'll try to bring this contribution, and we know it differs from the view of somebody else, but we are here to discuss. We have a very short panel right now. I see that Mr. Lazara is having some troubles in entering Zoom. I'll try now to hide for a second and bring him in. Just want to remind that we start with President Giansanti that represent Confagricoltura, one of the largest European association of farmers. And then we go with Ms. Alessandra Moretti, that was a member of the European Parliament. And then if Mr. Lazara would be able to join, we will have Mr. Lazara. And then we also have Mr. Dorfmann, who actually is engaged in the discussion of the farm to fork, and hopefully he will join us. We're talking about farm to fork. The Parliament apparently is talking about farm to fork. The event is being recorded, and also there is a translation in Spanish and in Italian. And as you know, and you're familiar with Zoom, there are on the bottom, there is a little globe, and you can click on there and choose the language you want. So I leave the floor now, or the camera, as we used to say, to Mr. Giansanti. Please, the floor is yours. We're happy to and looking forward to hearing from you. Yes, thank you to everybody. Hello. Thanks also to the organization for this moment. Thank you, Mr. Panelini and your competitor teams. So I'm going to talk in my language, the Italian. Io credo che il tema del Nutri-Score, ma in generale della strategia From Farm to Fork, debba essere considerato in uno scenario molto molto ampio. Come sapete, a livello mondiale oggi ci sono 570 milioni di agricoltori, di cui 500 milioni di agricoltori vivono di autosussistenza, ossia mangiano ciò che producono. E poi ci sono 70 milioni di agricoltori professionali. Oggi 70 milioni di agricoltori professionali sfamano 7 miliardi di persone che vivono nel mondo. Da qui a qualche anno saremo oltre 9 miliardi di persone e quindi il compito che viene chiesto agli agricoltori professionali sarà quello di produrre sempre di più. Italiano, no in spagnolo. Cercando ovviamente di preservare le risorse naturali
e quindi sembra un po' come una sfida impossibile, ma sono convinto che gli agricoltori sapranno vincere questa importante sfida. È evidente che sui grandi temi dell'educazione alimentare, sui grandi temi del food, del cibo, si giocano anche delle partite economiche. Se da un lato gli agricoltori sono presenti a livello mondiale nelle loro produzioni, è altrettanto vero che oggi alcuni hanno anche grandi interessi nel cercare di sostituire i prodotti di origine agricola con produzioni di origine sintetica. E questa è un po' la sfida che deve accompagnare tutti noi anche in una più attenta riflessione sulla strategia From Farm to Fork e sull'etichettatura fronte-pacco. È evidente che oggi l'agricoltura è un sistema economico integrato con la sua filiera industriale e con le società di grande distribuzione sempre di più. Stiamo parlando di un'attività che ovviamente trae beneficio da quelli che sono ovviamente l'ottimizzazione dei cicli naturali per poter arrivare a dare al consumatore un prodotto il più sicuro possibile, il più naturale possibile. Completamente diverso è l'approccio industriale, esclusivamente industriale, dei cibi sintetici. E allora io credo che di fronte a questa dimensione di mercato, che è una dimensione che necessariamente vedrà i consumatori da qui a qualche anno confrontarsi direttamente al supermercato scegliendo un prodotto naturale o un prodotto sintetico, il tema dell'etichetta fronte-pacco diventa dirimente. Perché dico questo? Perché è evidente che i prodotti ottenuti su base sintetica saranno certamente tutti in fascia bassa, tutti in fascia verde, al contrario invece i prodotti naturali rischiano di poter essere classificati come potenzialmente dannosi. E allora credo che rispetto a questa sfida si debba fare una più attenta valutazione proprio dell'etichettatura, del motivo per cui noi riteniamo come Confagricoltura che il modello del Nutriscore non sia un modello che evidenzia con forza le basi scientifiche di quello che oggi è il tema nutrizionale e in generale quello che è anche la ricaduta sui territori, sulle attività singole degli agricoltori. Perché dico questo? Perché è evidente che paragonare 100 grammi di prodotti non è la stessa identica cosa. Ognuno di noi segue delle diete, nell'area del Mediterraneo noi siamo forti con la nostra dieta mediterranea, ma nelle aree continentali hanno altrettanto altre diete, ma nessuno di noi fa un eccesso di cibo in funzione ovviamente di quelli che sono gli elementi nutrizionali esclusivamente indicati su base 100 grammi. E quindi riteniamo che lo strumento da preferire sia necessariamente quello che abbiamo proposto in Italia, su cui ovviamente oggi c'è una disponibilità al confronto anche da parte di altri Stati membri, che è il sistema batteria, che appunto tiene conto di quanta parte viene consumata di ogni singolo componente durante ovviamente la dieta di ognuno di noi durante il giorno. Quindi non si basa più, ad esempio, una bottiglia di olio su base 100 grammi, ma si consumerà in funzione, si valuterà l'impatto non in funzione di 100 grammi, ma in funzione di quanti grammi si consumano al giorno. E capite che questo è un aspetto dirimente fondamentale, perché ovviamente dà un valore economico completamente diverso e una prospettiva di tenuta sul mercato ad alcune filiere che rischierebbero di essere tagliate fuori. E in particolar modo sono proprio tutte quelle legate ai prodotti a base di oli, a base di grassi animali, a base di proteine animali. Ce lo possiamo permettere? Evidentemente no. E io credo che questa debba essere anche un aspetto su cui ovviamente anche il grande tema della strategia From Farm to Fork debba considerarlo, perché se sono veri gli studi di impatto, fino ad oggi mai smentiti dalla Commissione, su quelli che sono gli impatti della strategia From Farm to Fork sul settore agroalimentare europeo, credo che si possa considerare che il settore dell'agroalimentare negli anni a venire, qualora il sistema di etichettatura dovesse essere Nutriscore e qualora dovessero passare le linee guida già presentate oggi da parte della Commissione sulla strategia From Farm to Fork, si possa ritenere che gli anni a venire per il settore dell'agroalimentare non saranno degli anni semplici. Noi come Confagricoltura, tra l'altro, in questi mesi abbiamo molto lavorato appunto proprio sui sistemi di etichettatura e sulla strategia del nuovo Green Deal. È interessante un'analisi che abbiamo fatto oggi sui consumatori, dove emerge rispetto alle loro scelte che il tema principale che oggi porta un consumatore a fare una scelta al supermercato è prioritariamente il prezzo. Quindi i consumatori ancora oggi scelgono un prodotto in funzione al prezzo e non in base alla loro provenienza o in base a un sistema di etichettatura.
Tutte le analisi condotte fino a qua sui modelli presentati e di studio sul Nutriscore evidenziano come i consumatori non credano a questo sistema di etichettatura. È altrettanto vero che in via generale sarebbe sempre auspicabile che ogni singolo Stato membro possa in qualche modo definire ovviamente un proprio modello di etichettatura. Un modello di etichettatura europeo è un modello che per certi versi difficilmente riuscirà a coniugare un sistema unico, perché comunque i nostri paesi sono fatti di tradizioni e di diete completamente diverse l'uno dall'altro. Chiudo con una riflessione. Su Nutriscore tutti gli agricoltori europei si sono espressi contrariamente, anche quelli tedeschi, anche quelli francesi, anche gli spagnoli, tutti all'interno del COPA riteniamo che il Nutriscore non porti nessun vantaggio ai sistemi della produzione agricola europea. Quindi invito tutti coloro i quali ovviamente hanno un ruolo nel poter considerare e valutare ovviamente in maniera importante quelli che sono gli impatti previsti da questo sistema di etichettatura fronte pacco, anche alla luce di quella sfida che, come vi richiamavo prima, diventa fondamentale per noi agricoltori. È evidente che ancora oggi nel mondo ci sono zone del mondo che sono sovralimentate, ma ci sono zone del mondo che sono sottoalimentate. E se pensiamo a quelle zone del mondo che sono sottoalimentate e pensare che in Europa andiamo a scegliere un prodotto secondo un modello di etichettatura, beh, sotto il punto di vista etico io rimango molto perplesso. E quindi con questa valutazione lascio a voi la discussione. Grazie. Thank you so much, Mr. Giansanti, and I definitely appreciate the fact that you reminded to us that our globe, and this is one of our starting point in our analysis, is a world that today has 7.6 billion people, and most of them are still starving. Most of them, they still need the sufficient nutrition for for their living. But if I understand correctly, I shouldn't make a question, but definitely what you said, it's much interest for us, is that you are not looking for a sort of harmonized, mandatory front to pack labeling. Am I right? You are not interested in a harmonized. You think that every country should, or every region at least, should have its own system? Yes, of course. So. Okay, thank you. This is an interesting position. We have also Mr. Jordi Cañas that has joined us from the European Parliament. But before coming to you, I will move to still to the European Parliament, where I see that the life is very active. Miss Moretti, if you want to move on and add to what Mr. Giansanti argued, and it's very interesting. He said not harmonized system. Are you for this position, or you are pursuing a harmonized system that, as I know your position, is not a Nutriscore? Thank you for this question, and I'm very glad to take part of this discussion today. And I would like to thank Competere for this invitation. With the adoption, as you know, of its farm to fork strategy, which aims to have a structural impact on food production, sustainability and productivity of the entire European agro-zootechnical chain, the European Commission also confirmed its intention to propose mandatory front-of-pack nutrition labeling in the EU. The Parliament reiterated this request in its initiative report that will be voted next week in Strasbourg, as you know. The task to find a simple and intuitive way to provide additional nutrition information is not, however, an easy one, and a heated debate on possible options and has been going on already since few years. As politicians, I consider that our moral duty should be to promote a healthy lifestyle and assure that the food we bring every day to our table is of high quality. This is also one of the mainstream of the BECA committee, which I am member of. The key to solve, or at least to curb, diet-related disease like obesity, some type of cancers and diabetes is prevention. However, in order to prevent, our citizens should be empowered with all the instruments they need
in order to make an informed choice without influencing them, as stressed both in the Farm to Fork and in the new consumer agenda. What, in my view, is currently missing in the current political debate, and which I consider could be part of the solution, is the importance of further promoting educational campaigns and healthy and sustainable diets in the day-to-day life. We are not going to solve the problem of diet-related diseases with the simplistic messages like the one envisaged in the Nutriscore. There is not a good or bad food itself. It's the combination and the quantity of them that matters, and we should avoid that the urgent need to make it easy for consumers clashes risks of demonize and discriminate certain products. An harmonized from pack nutrition labeling should not be based on an algorithm. We need a system based on scientific evidence which takes into due consideration the different diets and eating habits of the European countries, and last but not least, which takes into account information based on the reference intakes of the average consumers, like Giansanti said before. Someone should explain me how it is possible that honey, olive oil, orange juice should be considered dangerous for human health, whereas Diet Cola and French fries, just to make some examples, would be instead considered good under the Nutriscore system. This is an absurdity, in my opinion, and not only mine, I hope. On the other hand, the Nutrinform Battery proposed by Italy shows energy and nutrients separately, with the substantial difference that the additional information is not transmitted by colors, which imply a positive or negative opinion on food, but in a graphically neutral battery. The more the battery is charged, the more the portion of the food contributes to the individual's daily needs, because in a healthy diet, what matters is the combination of different food. I would like to stress this. We need a system based on scientific evidence, which takes into account the different eating habits of European countries. We must give to citizens all the tools to be able to make informed choices. Of course, this will perhaps require a bigger effort on the part of consumers, but I believe we should not treat them like children, but rather provide them with all the elements to make conscious and informed choices. I'm curious to see how the European Commission would mediate such disparate views for the benefit of the EU consumers, but I suggest that in order to succeed in this difficult process, it will be very important to involve all the concerned actors, in particular consumers, doctors, pediatrics, nutritionists, and the local communities. Thank you very much. Thank you, Ms. Moretti. And I have to appreciate the fact that you have mentioned something that actually I forgot in my introduction, but since I repeat it constantly, the fact that we need science-based evidences, and our choices should be not so much based on ideology as it seems we end up sometimes, but they should be based most of the time, all the time, on a scientific methodology. So thank you for that. Before moving to Cañas, but I'm very curious because you admitted in a way that the Nutriscore is a very simple system at the end. It's very clear, you use a scholar and use the letters. But then you said also it treats us like children. Am I right? Yes,
Yes, I'm sure. But we are not children. Children is a very important part of the educational program, but we have to consider that the messages are to family and to adults, I think. So yes, children are important, very important, because it's new generation, but the messages that we have to construct is for all people. Yes, and talking about responsibility and individual responsibility, I'd like to move to Mr. Cañas from Spain and Ciudadanos and from the liberal family. So, Jordi, you should be very, very much concerned when we talk about empowering consumers and the fact that a labeling system should enable the liberties, it should enhance the liberties of consumers. Lo primero, yes, Jordi, just a second. You're speaking in Spanish for people who want the translation. You can find the translation on the bottom of Zoom, where you can choose English or Italian or Spanish as the language. Please, Jordi, go on. Thank you so much. Bueno, primero grazie a tutti per aver organizzato questo incontro e grazie mille a Competere per l'invito a questo evento. Sorry, I can speak Italian, but I will speak in Spanish, I'm sorry. But, a ver, primero agradeceros la invitación y yendo al grano. Si la pregunta es, ¿necesita o es conveniente que a nivel europeo exista un etiquetado frontal armonizado? Yo creo que obviamente sí. Sí, es decir, la propuesta de la Comisión de presentar un único sistema frontal armonizado de etiquetados de alimentos a finales de año, yo creo que es conveniente y es necesario. Es conveniente y necesario porque estamos en un mercado interior, porque hay libertad de movimiento de los productos y porque creo que es bueno que avancemos a armonizar lo que es, en el fondo, es una información al consumidor. Por lo tanto, en mi opinión, es bueno que haya un etiquetado único a nivel europeo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser este etiquetado para que cumpla su objetivo y no genere, digamos, o penalice o discrimine a determinados productos? Y eso pasa por varias acciones en paralelo. Primero, definir correctamente qué queremos informar a los consumidores, tratándolos como adultos. Yo muchas veces insisto, generalmente los legisladores, en muchas ocasiones los legisladores, tenemos una visión un poco paternalista del ciudadano, y el ciudadano, perdonadme la expresión, no es idiota. La gente sabe qué consume, sabe qué quiere y requiere una información adicional para determinar si sus pautas de consumo son adecuadas o no. Pero no intentemos meternos también en la casa de y en la mesa de los ciudadanos. Intentemos que los productos sean lo más saludables posibles, pero eso no es solo una cuestión de etiquetado, por eso la Farm to Fork es una visión más amplia, desde los productores, el tipo de producto, cómo se distribuye, y al final cómo llega al consumidor, y después cómo se informa al consumidor de las propiedades nutricionales del producto. Luego, yo creo que podemos convenir que es necesario incorporar más información al producto para que el ciudadano decida voluntariamente y de una forma fundada sobre si lo compra o lo adquiere y lo consume o no. Y esa información tiene que ser asumible por el consumidor, porque un exceso de información genera infoxicación en general, pero también en el etiquetado. Por lo tanto, es necesario que ese etiquetado sea sencillo, simple y directo. Quindi è veramente molto importante che l'etichetta sia semplice e diretta. Si decide consumirlo o no. Entonces, el Nutriscore, tal como lo entendemos ahora, tiene algunos fallos. Algunos fallos que son evidentes y que el resto de miembros de panelistas ha evidenciado. Que productos que son saludables, que son típicos de la dieta, por ejemplo, mediterránea, como el aceite de oliva o la miel, sono nel canale italiano, por debajo una evaluación de productos menos saludables que la Coca-Cola o los cereales azucarados o las bebidas azucaradas. Y eso es evidente que no es así, porque al final el algoritmo que determina, en este caso, el semáforo que se le pone a los productos, pues está mal definido. Entonces,
cualquiera que sea la propuesta final que la Comisión presente al Parlamento, va bene il sistema tendremos que semaforico. intentar resolver aquellos problemas. Y eso es lo que tenemos que hacer desde una actitud que puede ser netamente contraria, como también otros panelistas han expuesto, que no quieren que haya un etiquetado armonizado, sino que cada país decida cómo etiquetar sus productos para informar al consumidor. Pues si finalmente entendemos que es necesario ese etiquetado armonizado, determinemos adecuadamente para evitar penalizar o discriminar a determinados productos con la intención de informar bien al consumidor. Porque claro, cuando tú ves la etiqueta de aceite de oliva con un semáforo rojo, scusate, ma c'è pues obviamente nosotros conocemos, y yo creo que todos los que formamos parte de este panel, que tenemos, estamos en el entorno de la dieta mediterránea, consumimos el aceite de oliva como un producto básico en nuestra cocina, que nos define incluso ya no como cultura, ¿no? La cocina es una parte de nuestra cultura, nos define como sociedades lo que somos, ¿no? Aparte de lo que somos, lo que comemos, pero es que además es una cultura, la cultura culinaria de nuestros países, pero seguramente un ciudadano finlandés o sueco que vea ese producto pensará que es un producto que no es saludable. Por lo tanto, ahí hay una situación de ineficiencia o de error que tenemos que corregir. Y eso pasa, nos guste o no nos guste, los algoritmos ya forman parte de nuestra vida. Y en un debate sobre los algoritmos, lo que hay que es estar en el proceso de algoritmización, es decir, de cómo se define el algoritmo. Si ese algoritmo lo definen hablando en Gran Bretaña, pues evidentemente pues no considera o no afina o no es capaz de introducir elementos suficientes como para que a la hora de determinar la bondad nutricional de un alimento o no, lo refleje. Por lo tanto, y como resumen, para tampoco extenderme demasiado, yo creo que es conveniente que en el conjunto de la Unión Europea tengamos un etiquetado armonizado. Creo que ese etiquetado tiene que responder al objetivo, que es informar adecuadamente al consumidor para que el consumidor tome una decisión con conocimiento de si el alimento es saludable o no. Que eso no solo pasa por el etiquetado, sino pasa por una visión global del proceso, que involucre también a los productores y a los distribuidores, y que finalmente esa etiqueta que resulte, finalmente si acaba aprobándose, permita o bien excepcionar determinados alimentos, como por ejemplo yo personalmente en algunas de las comisiones del Parlamento Europeo, en las recomendaciones que se van a hacer al informe Farm to Fork, hemos conseguido que se pida excepcionar algunos alimentos como el aceite de oliva, como las indicaciones de los alimentos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen, que tienen sus formulaciones muy tasadas y que por lo tanto no las pueden modificar, con la idea de que los consumidores que ya conocen esos productos o que no los conocen no se ven desinformados. Por lo tanto, yo creo que si convenimos que es necesario un qué, y porque queremos que es conveniente un para qué, lo que nos falta es decidir es cómo. Y en el cómo, lo que tenemos que estar es sentados en las mesas de decisión, tanto en el Parlamento, o sea, especialmente en el Parlamento Europeo, para que esa visión europea no margine, no perjudique o no penalice a productos de la dieta mediterránea que son netamente saludables y que, por lo tanto, algo que tiene un objetivo positivo, no acabe convirtiéndose, desgraciadamente, por no haber estado encima del debate, por no haber significado los problemas que puede tener el hecho de no incorporar otros criterios a la hora de determinar si un alimento es saludable o no, pues para que hagamos eso tenemos que trabajar muy activamente en el proceso legislativo, evaluar convenientemente lo que presenta la Comisión e intentar corregir aquellos errores que entendamos que pueden derivarse de la aplicación final del etiquetado armonizado. Y para eso, y para finalizar, creo que es muy conveniente que establezcamos una alianza, especialmente entre aquellos representantes políticos, pero también entre los productores y también, ¿por qué no?, entre los consumidores a la hora de forzar o conseguir, mejor que forzar, conseguir que ese etiquetado que tiene como objeto contribuir y ayudar a que el ciudadano tenga un mejor criterio de decisión en su pauta de consumo, no perjudique, no penalice a productos que para nosotros son clave y además son saludables y buenos para el conjunto de los ciudadanos. Thank you so much, Jordi, for your speech, and apologize to everybody if there was a problem with the translation. It seems now it has been sorted out.
Jordi, I was very, very impressed by the fact that you use certain strong words talking about the fact that citizens can be considered like idiots with a certain system. I'm also very happy that you called for an alliance of citizens and of consumers, of producers, of different stakeholders that can work toward a definition of a new scheme. Before coming back to you and to Ms. Moretti, I'd like to go for a second round to Mr. Giansanti, and then there were a bunch of questions from the audience as well that I would like to try to answer. Mr. Giansanti, here we have three speakers. We're still missing Mr. Dorfmann, who seems to be very much busy with the meeting and the committee on the farm to fork. Three of you have come up with the same position against the Nutriscore, but if I look at the three opinions that you have, or the three arguments, I see three different propositions. Ms. Moretti was talking about the Italian battery system or Nutrinform. What would be, also in your capacity as vice president of the COPA and president of Confagricoltura, what is your suggestion to the Commission for a labeling system that can empower consumers? Bene, grazie. Io credo che la cosa migliore sia dare chiare indicazioni ai consumatori. Il consumatore deve essere informato in maniera puntuale su ciò che sta acquistando. Quindi tra i sistemi di etichettatura, il sistema a batteria, noi di Confagricoltura riteniamo sia più vicino all'interesse generale di informazione del consumatore, perché è basato su quello che è la dieta alimentare di ogni consumatore. Non tiene conto ovviamente di algoritmi, non tiene conto di aggiustamenti che si possono fare modificando l'algoritmo, ma tiene conto effettivamente della quantità di ogni singolo prodotto consumato. E tra l'altro è uno strumento di ampia democrazia, proprio perché non va a suddividere in cibi buoni e cibi cattivi. Quindi è un elemento che riesce a dare ovviamente una chiave di lettura molto più puntuale rispetto al Nutriscore. Poi, come vi ho detto prima, è evidente che oggi c'è una dimensione generale che noi dobbiamo guardare, a cui dobbiamo guardare, che è quello di ridurre gli sprechi da una parte e dall'altra di sfamare il mondo che cresce. Rispetto a questa sfida, ovviamente i cibi di origine naturale devono essere sempre preferiti. Ovviamente io rappresento agricoltori, quindi di conseguenza non posso fare altro, sempre preferiti ai cibi di origine sintetica. E su questo tema ovviamente si gioca tutto il sistema dell'etichettatura, perché ovviamente sui sistemi di etichettatura si va oltre la provenienza, ma si entra direttamente sul fatto di voler in qualche modo condizionare la scelta di un consumatore con un modello di etichettatura a semaforo piuttosto che Nutriscore. Ed è per questo che ritengo che ogni singolo Stato membro, qualora ovviamente non si arrivasse ad un modello basato su una democrazia dell'informazione che lo dà prevalentemente il battery form, debba essere lasciato ad ogni singolo Stato membro scegliere quale modello di etichettatura più si addice ad ogni singolo Stato e ad ogni singolo consumatore dell'Unione Europea. Thank you very much, Mr. Giansanti. We know you're very busy with some meetings today, so we can let you go, and of course you can stay here listening to the second part of the debate. But you made a clear point that we cannot distinguish or differentiate between good food and bad food, or in a way, consumers should be making this choice based on a series of criteria that probably are not established at the central government or some government, because apparently with the Nutriscore, Mr. Cañas Jordi was talking earlier about an algorithm. There is also a problem of ownership of the algorithm and who is basically establishing the criteria, how the algorithm works. But Mr. Moretti, I'm coming back to you because you made your point clear with Mr. Giansanti. It seems that you share the same position of the Nutrinform. Probably Mr. Cañas or other anti-Nutriscore advocates are not sharing the same position on the Nutrinform battery, and this could be
a problem. But really, if I think about, and I know you are very close to this issue, because Europe is thinking of a big challenge that is the one of sustainability and how to make long supply chains, global supply chain sustainable. So I also think, and here at Competere, we have a global view. We also think about countries that produce ingredients and food and nutrients that are coming into Europe and the big effort that they are doing to bring this food into Europe. And then the risk here is that beside finding a very tough and strict legislation that probably makes sense in order to promote sustainability, but then they also risk that they see that the products containing their ingredients or the ingredients that is produced in these faraway countries is in a way considered unhealthy. Don't you think that beyond the Mediterranean diet, the freedom of choice, beyond the European supply chains, there is also a fact that the Nutriscore might, in a way, disappoint countries that are producing ingredients that are coming to Europe as well? If it's not a problem for you, I will speak in Italian because I think that this question is very interesting and I think it's better to speak in my language. I understand you clearly, so you can do it. I just remind to everybody, since we got some problems having two translators, Italian and Spanish, that at the bottom there is a translation, and so hopefully we will not have some problems as before. In case I will speak very slowly. It's also because we are live, and as you know, we want to be in Brussels to do this, and probably inside the institution where we all deserve to have this discussion. But you know, we are not still yet allowed to do so. So hopefully we will be. And I know that I see that there are many people connected. I know that it's a big challenge today because people are fed up with webinars. So please, I lobby with you to have the chance for us to enter the parliament and have this discussion all together inside the parliament. I hope to see you in person as soon as possible. Io credo che io condivido molto l'approccio che Giansanti ha dato al tema del sistema di etichettatura obbligatorio che ormai tutti noi abbiamo accettato. Sappiamo che questa è una grande sfida e dobbiamo arrivare all'obiettivo finale senza lasciare indietro nessuno, cioè cercando di creare un sistema armonico e armonizzato che non pregiudichi nessun paese europeo, in particolare quei paesi europei che producono prodotti che verrebbero sì fortemente penalizzati dal sistema di etichettatura Nutriscore, che si basa, secondo la mia opinione, che si basa su un sistema di, di algoritmo, di calcolo, che non ha nulla a che vedere con un sistema basato su evidenze scientifiche. Un sistema basato su evidenze scientifiche che deve andare a tener conto delle diete, delle culture, delle quantità. Quando io prima parlavo di prevenzione è perché il sistema di armonico e armonizzato di etichettatura deve andare necessariamente insieme ad un programma di educazione ad un'alimentazione sana ed equilibrata. Questo è fondamentale perché un sistema educativo per un'alimentazione sana ed equilibrata va a prevenire tutta una serie di complicazioni, soprattutto legate alla salute, che sono fortemente in ascesa. Quando noi all'interno della Commissione Cancro, di lotta al cancro, stiamo dicendo che dobbiamo favorire tutta una serie di fattori educativi legati a uno stile di vita alimentare sano, stiamo dicendo questo, cioè la prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio. Questo non significa dire che un alimento è cattivo di per sé. Un alimento è cattivo se se ne abusa
di quell'alimento. E quindi è la combinazione tra alimenti, ma è la combinazione tra la quantità, ecco, di quell'alimento io faccio uso. E questo è educare ad uno stile di vita sano, e dobbiamo educare i nostri ragazzi, in particolare le nuove generazioni, ad essere coscienti rispetto a quello che mangiano, ad essere molto ambiziosi su cosa mangiano e sulla qualità dei prodotti che mangiano. E io credo che da questo punto di vista educare a mangiare tanta verdura, no? E quindi alimenti della terra, che provengono dalla nostra terra, la frutta, la verdura, sia una componente fondamentale per diminuire tanti rischi legati a delle patologie che appunto sono frutto rispetto anche a quello che mangiamo. Cioè noi siamo quello che mangiamo, quindi la nostra salute si riflette su questo. Quindi spero di trovare in questo il consenso anche da parte di tanti colleghi che si rendono conto che il Nutriscore non va verso questa direzione. Thank you so much. We come back to you before going to Jordi with another question. But in the meanwhile, you mentioned two things. One is the fact of education, and that's very important. The Commission talks about education because we talk very much about what we take, but we don't talk very much about how we consume. And this is a problem. You know, we talk about sugar tax, but we should also tax, you know, what keeps us from moving. Devices, couches, TVs, Netflix, all these things are making us lazy and we don't consume. So if we tax one thing, we should probably tax the other. That's a provocation, of course, here for the discussion. But I want to come to one point you mentioned, because you mentioned science, and of course, Nutriscore supporter, they think that science is on their side, and we have to be very frank in this debate. But you also mentioned something that honestly I'm not very familiar. I don't like to talk about this because it's not always a nice topic, but we should do it in a very transparent way. You mentioned about cancer, but the French IARC and the World Health Organization have come up together, or one has convinced the other one, to argue with little scientific evidences, or methodologically very weak, I would say, that the Nutri-Score would prevent or would reduce the risk of cancer. Isn't that a strong statement? Io credo che ci sia un chiarimento da fare. Io l'ho come coordinatrice per i socialisti all'interno della Commissione Cancro, ho voluto sottolinearlo. Dentro il piano di lotta al cancro non può essere menzionato il Nutri-Score come sistema di prevenzione al cancro. Non esiste. Per le ragioni che ho detto prima. Per cui se è vero che la lotta al cancro è un nostro obiettivo, e se è vero che per sconfiggere il cancro l'aspetto alimentare, educativo alimentare, è fondamentale per ridurre i rischi, il Nutri-Score non può essere lo strumento per catalogare se un cibo è buono o no, o se un cibo favorisce o se un cibo è cancerogeno. Non è quella la sede per discutere il sistema di etichettatura. Il sistema di etichettatura va discusso all'interno della Farm to Fork, all'interno di altre strategie già in piedi e già in atto, ma all'interno della Commissione Cancro noi dobbiamo discutere di come prevenire, di come favorire gli screening anticipati, di come favorire un'educazione alla prevenzione, di come pretendere che tutti i paesi europei e in tutti i paesi europei i cittadini che si ammalano possano accedere a delle cure, rimettere al centro il cittadino, il paziente, favorire, ripeto, un'alimentazione, un'educazione alimentare sicura, ma la discussione sul Nutri-Score come sistema di etichettatura non può entrare in questa discussione, in quella commissione. Thank you so much for staying here with us. Just remain, please, after Mr. Cañas and Jordi. I'm coming to you because I want to be a bit provocative. Otherwise, people here think it's 4 in the afternoon and we're not really energizing the debate. So I know you will accept my question. And earlier, you
you call for an alliance that would discuss this or would oppose to the Nutriscore. But what is the position of Spain on this? And what is the position of your Spanish colleague? I'm playing the role of journalist now, not the role of a campaigner. Yo como político estoy acostumbrado a escuchar a otros políticos hablar en nombre de todos. No es mi caso. Yo te hablo del mío y de mi grupo parlamentario porque me molesta mucho. No es que los italianos o los españoles pensamos... Yo lo que sé es que el gobierno español se va a sumar al Nutriscore en los próximos meses de una forma voluntaria, como otros países. Entonces, yo no sé en España el debate... Si es mayoritario o minoritario, están a favor o en contra. Yo te hablo de mi postura. Yo os decía al principio que no soy contrario en principio al Nutriscore. No estoy en principio contrario a una información clara y básica para que el consumidor decida. Bien. Pero yo creo que también tenemos que ser todos cuidadosos en las posiciones, porque el Nutriscore actualmente... Hay debate legítimo que yo mismo tengo, y repito, yo he defendido la excepcionar determinados productos del etiquetado del Nutriscore, porque simplemente 100% de materia grasa, en el caso del aceite, pues es evidente que te sale un color que el algoritmo pues evalúa mal, porque está buscando componentes, y al tener el 100% de un mismo producto y es grasa vegetal, pues sale muy mal. Bueno, pero eso se puede corregir. Pero el Nutriscore sigue un proceso de análisis científico. Hay un comité científico que lo evalúa y que va perfeccionando el algoritmo. Lo digo porque... Y que eso se puede dudar si el algoritmo es eficiente o no, si nos gusta más o menos, o si el algoritmo no incorpora determinados elementos. Bien, pero hombre, no es que el Nutriscore no tenga un soporte científico, porque también lo tiene. A mí me puede no gustar el etiquetado Nutriscore, pero eso no significa que no tenga un respaldo científico, porque lo tiene, y eso también lo digo porque hay países en los cuales se está utilizando voluntariamente y no podemos decir que eso haya tenido ocasionado ningún problema. Lo digo porque también seamos sensatos a la hora de determinar o cómo reforzamos nuestras propias posiciones a la hora de defender o no un etiquetado similar al Nutriscore, porque yo creo que todos los que participamos de este panel defendemos la necesidad de un etiquetado nutricional, y otra cosa es que podemos tener diferencias entre si tiene que ser armonizado y que tiene que indicar ese etiquetado, pero que en el fondo entendemos que es bueno que el consumidor tenga una información adicional, sencilla, clara, de si ese alimento es saludable o no y en qué proporciones debe ser consumido. Yo insisto en otra idea, que de verdad, yo si quiero como liberal, no me gusta en general que al ciudadano se entienda que no sabe de algo. Ciudadano sabe y decide. Y si no sabe, es porque no se le ha explicado. Y si algo es nocivo, la pregunta como legisladores es ¿por qué dejamos que se venda? ¿No? Si algo es nocivo para el consumidor, pues a lo mejor es que no tiene que venderse. Pero sí. Y otra cosa es que, evidentemente, si uno coge y se come 6 kilos al día de magdalenas o de pastas hidrogenadas, pues evidentemente que eso es malo, pero es que yo creo que nadie lo hace. Y otra cosa es que hayamos voluntariamente dejado de alimentarnos como nos alimentábamos antes. Yo en mi casa, yo creo que todos teníamos comíamos en unas horas, era un modelo de familia diferente, había una persona, generalmente las madres, que se encargaba de ir a la compra, el alimento, no alimentos procesados, se cocinaba, se preparaba, eso tenía un coste, las mujeres en casa. Bueno, entonces vivimos ahora en una sociedad donde nos falta tiempo, donde hay muchos productos que están procesados y que eso evidentemente es menos saludable que una alimentación como la que la entendíamos. Pero no son incompatibles. Yo escuchaba, bueno, la educación nutricional tiene que ser una constante desde que somos niños en la escuela. Y evidentemente tiene que haber unos patrones de alimentación y una forma y un modelo de cocina saludable o de alimentación saludable que es evidente que tiene que recorrer nuestra vida. Pero llega un momento que el ciudadano decide. Yo estoy convencido que alguien que compre una bolsa de patatas fritas sabe que eso no es saludable. O sea, yo no lo sé, yo es que creo que me gusta respetar en general al ciudadano. Yo lo que quiero que sepa es que eso que lo vea para que
Si hay algún caso, pero yo estoy convencido que en la mayoría de las ocasiones el ciudadano sabe que el alimento procesado es menos saludable que un alimento no procesado, que un alimento rico en grasas es menos saludable que uno que no lo sea tanto, que una... Entonces, a mí no me gusta tratar siempre al ciudadano como si no supiera. No, el ciudadano sabe y decide. Y nosotros tenemos la obligación como legisladores de facilitarles información para que sea comprensible y que pueda determinar ante una duda o ante su patrón de consumo. Otro elemento, intentaré ser breve. Estamos en el debate sobre el farm to fork, sobre lo saludable. Yo estoy convencido que en general la mayoría de los productos que se venden en nuestros lineales son productos, bueno, todos están productos controlados, que está aceptado sus componentes, sus ingredientes y la forma que se procesan. Y lo que tenemos que hacer es eso, informarlo al consumidor. Pero cuando hablamos de la sostenibilidad, que está muy bien, pero hay una sostenibilidad que también tiene que ser social, porque claro, nosotros tenemos un modelo de sociedad donde en los alimentos hemos garantizado la disponibilidad y un precio razonable. Entonces yo estoy aquí en el Parlamento Europeo y aquí hay un debate en general que muchas veces habla de las personas sin tener en cuenta a las personas. Sin tener en cuenta a la gente que tiene unos salarios bajos, que tiene que poder alimentarse, que tiene que ir a lineales a poderse alimentar. Y que los productos saludables tienen que también ser sostenibles a nivel de precio. Porque claro, no todo el mundo puede permitirse comprar carne ecológica, no todo el mundo puede permitirse comprar... no todo el mundo. Entonces yo creo que como legisladores tenemos la obligación de tener una visión amplia de cuando estamos hablando de la alimentación y de las cadenas de suministro, no se nos olvide la disponibilidad y el precio. Porque la alimentación saludable, el principal problema, cuando uno analiza a nivel de sociedad, quién tiene una peor alimentación es la gente que tiene menos ingresos. ¿Verdad? Pues eso también hay que ponerlo en la ecuación. Cuando nosotros estamos generando siempre algoritmos de análisis de la realidad y nos dejamos muchas veces también elementos clave en el análisis de la sociedad, en el análisis de las medidas legislativas que adoptamos, que son las personas, sus rentas, su disponibilidad, el dinero que tienen para hacer consumo. Y eso no se nos puede olvidar, porque no todo el mundo puede permitirse comprar solo frutas de temporada, no todo el mundo puede, no todo el mundo. Entonces, lo digo porque no quiero parecer que desvío la atención, ¿no? Pero a mí me gusta, y me gusta muy bien la estrategia que ha adoptado la Comisión. Yo hay muchos elementos que discrepo. Repito, porque creo que hay que garantizar la sostenibilidad medioambiental, pero también la económica y también la social. Y creo que el etiquetado tiene una función dentro de toda esa estrategia, pero que hasta esa etiqueta tiene que formar parte de esa estrategia. Porque tenemos que ser capaces de trasladar una información veraz. Y yo lo que digo, y para acabar esta intervención, es que si consideramos que el algoritmo que utiliza Nutriscore o cualquier otra... A mí el Nutrinform me gusta también, o sea, creo que es una forma de informar a la ciudadanía que es muy eficiente, pero seguramente hasta eso puede ser analizado. Lo que digo es que sea cual sea el método que finalmente se establezca, lo que tenemos que hacer es evitar que genere, como decía, unas diferencias, una discriminación de productos que son buenos, saludables y que no son propios. Y eso pasa porque participemos. Si el algoritmo no está bien y tiene que ser reformulado, tenemos que estar en los debates de quién define el algoritmo y cómo se sigue. Ese comité de expertos científicos tiene que estar evaluado y tiene que tener una supervisión. Y los legisladores estamos aquí, cuando habla de la alianza, es esa alianza entre los legisladores, los productores, que queremos defender un modo determinado de alimentarnos, un tipo de productos que no son propios, que nos definen como cultura y como sociedades y como países. Incluso el aceite de oliva nos define a los italianos españoles. Son casi señas de identidad nacionales. Pues eso es lo que no podemos permitir, es que buscando algo bueno se convierta en algo malo. Y esa es nuestra obligación. Tratar a los ciudadanos como adultos e intentar legislar adecuadamente para que una buena idea no cause un daño colateral que afecte a nuestros productores, a nuestros consumidores y a nuestros productos. Thank you, Jordi, very much also for providing a very liberal perspective that I'm sure among our stakeholders that I want to thank for joining us in the audience. And I see there's a lot of people with a scientific background, so
that will also help us in the next contribution to this debate. But very much also thank you, because you have mentioned one of the biggest challenges that we have ahead is also the price of sustainability. What's the cost that comes to consumers for this? That is very relevant today, as I mentioned earlier, with the increase in raw material and in the delay and the shortage of supply chains. That's something that as Europeans, as Western, and not just as us, we are facing, and this can cause a slowdown in our economic recovery. But Jordi, thank you very much, and congratulations for your work, and please keep doing this. As citizens, as Ciudadanos, we are very much thankful and grateful. Since Mr. Dorfmann is not joining us for an unexpected meeting on the Farm to Fork, and I'm very sorry, I take all the responsibility for this. And I want to thank him because he promised he will be with us next time, and hopefully in the Parliament. So, Ms. Moretti, I would like to conclude with you at this point, because there were a bunch of questions. And before, Jordi, just one thing, you got some compliments in Spanish, and I assume from some Italians in the chat, so you should be very happy. You should probably run for office in Italy next time. Ms. Moretti, very briefly, what is your, if you can provide a position on the next steps in this discussion? What is the state of art? This is something that Mr. Dorfmann was supposed to provide to us, but since he's not here, I'll pass the ball, as we say, to you. So what are the next steps? What's the evolution of the discussion? We know that France will take over the presidencies in January, and probably will bring the issue on table as a key priority. What's the engagement of the Parliament in this, if you can tell us something? Sì, come ho detto prima, noi la prossima settimana andremo a votare il nostro rapporto iniziativa, quindi già uno step importante, poi aspetteremo la decisione della Commissione. Secondo me oggi noi dobbiamo parlarci, come stiamo facendo grazie a Competere, grazie a queste occasioni. Dobbiamo anche conoscerci come deputati europei, e quindi la posizione di Jordi e quella di tanti altri colleghi. Io credo che sia molto utile confrontarci tra di noi molto serenamente, in maniera molto trasparente, dire quello che pensiamo, la nostra visione, come aiutare le nostre aziende, come aiutare i nostri territori, sapendo che siamo dei deputati europei, non siamo deputati nazionali, quindi il nostro approccio deve essere quello, molto vasto, molto aperto, senza nazionalismi che non avrebbero senso, ma in un'ottica di favorire appunto un'informazione il più possibile corretta. Noi non dobbiamo influenzare il consumatore. Dobbiamo dare al consumatore tutti gli strumenti utili per fare delle scelte consapevoli, e dobbiamo educare i consumatori ad avere appunto cognizione di quello che mangiano e a pretendere molto di più e essere molto ambiziosi, no? Nella scelta dei prodotti. Per cui io credo che oggi la nostra sfida sia quella intanto di arrivare la prossima settimana ad un voto, che è un primo passo importante, poi continuare il confronto e aspettare quello che la Commissione avanzerà in termini di proposta, e ripeto, alzare anche lì l'asticella e quindi valutare quella proposta e essere ambiziosi poi nel risultato finale. Thank you so much. I want to thank President Giansanti, Jordi Cañas for being here with us, and Ms. Moretti. I also want to thank the big audience that we got today, particularly all the scientist people that are here, that have been helping us very much in also positioning Competere. We are a small think tank where we try to play our role. And as Jordi said correctly, our role is to empower the consumer and try to provide the tools for enhancing their liberties. There were some people from the Commission also listening, so I'm sure that they took some notes probably, and hopefully they will come up with a nicely and wisely done proposal, which purpose is exactly to enhance and empower consumer freedom of choice. Thank you, everybody. The webinar was recorded and will be available on our website very soon, together with some of the clips and on the social media. Please, if you have any comments, any question, we're very happy to answer or to pass the question along to our speakers. Otherwise,
Take care and good evening and good night. Bye-bye.